Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila And this Vélez. is Ricardo Velez. Somos pastores asistentes en Centro Familiar y estamos contentos de entrar a su hogar a través de estos medios y traerles una plática que sabemos que va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición a su vida. Yes, we're always happy. It is our highlight of the day, right? We're always happy to be with you at 10 o'clock in the morning on Saturdays. Morning Talk's here. We're here, and we just want to share some light in your life. And we have an amazing topic. But before we go to the topic, we always like to remind you that we are in Instagram. So we are Instagram, Morning Talk with Keila and Ricardo. And also we have our YouTube channel where you will see all our topics in there. And if you want to give reviews of all the topics, you're free to do that. And subscribe. Please subscribe. So like that, when we go on and you receive all the alerts. And there's things that we are going to be doing, and it's in the works. That strictly we're going to be doing in our YouTube channel. So it is important that you subscribe so like that you get the alerts and you see what other interesting things we have to say. Así que pase la voz, déjele saber a la familia, a los amigos, para que también sean beneficiados y puedan compartir con nosotros, ¿verdad? En las mañanas cuando traemos estas pláticas. Pues en esta mañana queremos entrar rápido a la plática de hoy, porque tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas. Y hemos sentido, ¿verdad?, el traer estos temas porque en el tiempo que estamos viviendo, pues se está viendo y personalmente he escuchado varias personas que están pasando por momentos que tiene que ver con esto y pues queremos pues de alguna manera traer algo que les pueda ayudar, no tan solamente a ellos, sino a todos aquellos que puedan estar pasando por esto que vayan a enfrentarse a esto. Y pues mejor es estar prevenido, ¿verdad? Como dicen el dicho, es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿verdad? There's nothing beautiful to have some information and all of a sudden you go through a situation and this information is available for you. Yeah. You know, we have lived a life, we're living a life where we've committed mistakes, we've adjusted our lives, we've improved our situations. And we love to share our experiences. We're not ashamed of telling you that we are always in a work in progress. So God has put this in our hearts to share our experiences and give you some insight. And today's topic is one of those topics that we've been, talking throughout the months of things and feelings and situations that we are finding out more and more because people come to us and they talk to us and we hear. And so we want to, when we get this information, we like to see what we could do to help out, right? So, en esta mañana vamos a hablarle del tema ¿para qué sirve la preocupación? Today's theme is, what is worry for? You know, it brings out a thing song. What is good for? What's war good for? Nothing. And but in this case, that's I invented that one. I completely messed up the lyrics on that one because obviously I'm more of a rhythm guy than a lyric guy. But it is one of those things that we ask ourselves, why do we worry so much? And we're going to find out. Y esto es algo que todos, sin evitarlo, le pasa. Y eso, grandes, chiquitos, medianos, de todas edades, pasamos por lo que es la preocupación y queremos enseñar algo que hemos estado, aprendiendo más a profundidad, porque esto es algo que hemos anteriormente hablado y hemos también personalmente compartido
Y pues mientras más uno estudia, como que encuentra unas cositas que nos gusta también compartir. Yeah, worrying is something that it's a day-to-day part of our lives. Uh-huh. And yes, we do worry about big things and little things. Uh-huh. You know, things that will change drastically our lives or not. Yeah. You know, but there's little things and information that we did some research that we want to share that also has helped us. Yeah. I can't wait. I can't wait to share this with you. Primero que nada, entonces, vamos a entrar a esto. La preocupación, según los psicólogos, dicen que es una reacción automática para resolver nuestros problemas, pero se convierte en una dolencia o un síntoma de enfermedad cuando nos preocupamos en exceso. Y nos preocupamos por cosas que tienen poca probabilidad de ser resueltas, o si no le damos vueltas y vueltas y vueltas al problema, pero no le encontramos la solución o no llegamos a una solución. Right. You know, worry draws the attention to what we should be doing, preparing for or preventing. You know, this is what happens. This is the stage of us being worried, right? It draws attention. It's like we're worried, and our focus is on that moment that is causing us to be worried about something, right? So if you've noticed that when you're worried about something, nothing else exists in your surrounding. You're worried and you're focused on that moment of whatever you're seeing that is causing your attention, that it is called being worried, right? It's one of those things. So it prepares us, and also for and preventing. It gives us the motivation to do something about it. You know, and it's something that as we were talking in the green room. Yeah, we have a green room. We have a green room. We use an example of children. How, you know, how we see them and they're about to do something that we know that it's not going to be safe. And y eso es una forma de preocupación. Yeah, and I'm always one that even though my daughters are adults, my youngest is 22, but the kids that are surrounding us, I'm always paying attention, you know, just to see what's going on. I let the parents be parents. But I pay attention, and if there's anything that I can move, right, or is there anything I can adjust before the kid does something, because a parent at the moment probably, you know, is doing something, but because kids are like that, they'll do. So I'm one of those. I'm one of those thinking 3 steps ahead. Okay, if this kid goes to the left, he's gonna fall off the chair. If he moves to the right, he's gonna fall off the chair, but he's gonna hit the other chair. You know, and I'm always like that. In a split second, and you see, and that's a worry that comes in, but it's a healthy. It's healthy. A healthy one. That's a healthy one, because you're worried about something, and it moves you, and it activates you, and it motivates you to do something, right? But we've discovered that there's other kinds of worrying. So, entonces tenemos que estar bien pendientes de eso. So, entonces la preocupación leve, una preocupación que es saludable, nos puede servir de manera positiva para completar ciertas tareas. ¿Por qué? Porque esa preocupación nos impulsa a poder cumplir con nuestros deberes o nuestras responsabilidades. Es como los muchachos yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que teníamos un examen, como que ya uno cuando ya estaba llegando el día, lo que estábamos preocupados era de estudiar, tenemos que leer, tenemos que alistarnos, porque cuando venga el examen tenemos que saber la información. Y eso es una manera de preocuparse, pero de una manera saludable, porque tú lo que quieres es completar algo que puedas pues hacerlo bien. Ahora, cuando la preocupación es constante, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y de esa preocupación es la que nosotros tenemos que huir. ¿Por qué? Porque la preocupación
en exceso te desenfoca. Right. Y puede paralizarte si no sabes cómo manejarla. Yeah, for example, where I work, I'm the technical director of the local access TV station. And when we first bought the new system and equipment a couple of years back, that I had to learn new things. And then when pandemic hit, forget about it. I had to learn the other half of whatever. And there was days that all I did was think about it. But then I realized if I continue to think about it and not sleep, then what happens is now I can't really do the job that I'm supposed to be doing. Yeah. So it's one of those things that it could pull you in. You could get pulled in, and then all of a sudden you're in this world of cloudiness because you don't know what to do and what not. And I found myself that I had to be very, very careful about that, because whatever I can't fix today, right? I have other days to deal with it, and to do, working for a TV station, that's something that has to always constantly. But and you could really, if you're not careful, you could definitely put yourself in a situation about waking up, thinking about it, going to sleep, thinking about it, waking up, going to sleep, and then what happened to the rest of your life, right? So, entonces, el modo en que afecta la preocupación al cerebro es tóxica. Yeah. Y esto según los psicólogos. Dice, llevamos al límite todos nuestros recursos emocionales hasta experimentar una sensación de amenaza constante. El estar constantemente preocupado por algo te agota emocionalmente. Yeah. Te agota emocionalmente de tal manera que tú estás siempre alerta que algo va a pasar, algo va a pasar, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que el modo en que la preocupación afecta al cerebro, ellos lo resumen con una palabra. Dicen que eso es tóxico. Y si vienes a pensar lo que es el cuerpo humano, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando está en constante preocupación, empieza a producir ciertas sustancias en nuestro cuerpo que son como toxinas, son como dañinos dentro del cuerpo. Por eso es que empieza a dar mucho dolor de cabeza, se te va el sueño, a veces se te dificulta la concentración. Hay gente que le dan dolores en los músculos, en los huesos. Y yo les digo, personalmente, yo pasé por eso. Y eso es por el estrés de trabajo y la preocupación de que tenía que hacer ciertas cosas. Yo a veces llegaba con dolores en mi cuerpo, en mis coyunturas. Y esto afecta a tal manera que aún hasta te puede afectar la manera en que tú tomas decisiones. Y eso son algunas de las cosas que causa lo que es la preocupación en exceso. Yeah, when you go into that world and you just focus on the topic of whatever is causing you to be worried, that it causes so many different things and changes in your life. I do remember that season in your life where, forget about it, she would come home and it was like, babe, but you're way too young for that, and we started to, kind of do some research and study, because when you get into that we've always said that you always have to look at yourself in the mirror, right? We've talked about this in other subjects. Always look at yourself in the mirror, the mirror of your heart or actual mirror. Just always have to do some checklists and how you're doing and what are you doing and how much time are you wasting on XYZ things, and are you being prosperous? Are you being, successful? Are you doing anything? So those are things that are, and the same thing with when you get into the stage of worrying to the extreme, right? Because like we mentioned earlier, there's certain things that you worry about that are important. But this, what we're talking about here in Morning Talk is the one that puts you into that
into that black hole, into that stage of nothing else exists but what you are worried about. That's what we're talking about, and we want you to see it, and hopefully you can see what we're trying to tell you, that it's toxic. It's gonna affect you physically. It will affect you physically. So if you have these pains that all of a sudden are coming, then check the list and check yourself to see if you're worrying over excessively worrying about something, right? And because that's probably what's causing those weird feelings that you're having, that out of focus, that moment of nausea and muscle tense and whatnot. Those are things that we have to step back and say, okay, what am I worried about? What is it? What's going on, Ricky? So, entonces, mire lo que dicen los psicólogos. Dice que los efectos de la preocupación de preocuparse demasiado, pueden ser incluso más peligrosos que aquello que realmente nos está preocupando. Eso quiere decir que esos efectos, y la cosa es que tú puedes ir al doctor, y esto se lo digo personalmente, tú puedes ir al doctor y te hacen los chequeos y todo sale bien. No tienes nada. Nothing. Y tú sientes de dolores en tus músculos, tú sientes fatiga, te molestan ciertas cosas, no puedes comer bien, y todo sale bien. Porque eso es algo que es causado, ¿verdad? Por el exceso de preocupación. Y entonces, pues, crea esas toxinas en el cuerpo que lo que hace es eso. Empieza a lanzarte esos dolores, esas tensiones que, lamentablemente, si uno no se cuida y uno no toma acción rápido en esto, pues entonces terminas de verdad enfermándote. Entonces, lo que es preocuparse excesivamente, esto puede también significar una señal de un desorden en la ansiedad. Excessive worrying may also signify an anxiety disorder, and that is characterized by significant worry about future events and fear. And that's something that's very important for us to understand. When it's excessive, it causes an anxiety disorder, and the thing is that you're worried about something of future events and fears, and those are two things that worry puts you into. You're what about the future, right? What about the future? It is important to identify these signs of unhealthy worrying. You got to identify this. Excessive worry can affect your well-being and health. It's very important to reiterate this. It can. I'm a person that worries a lot. Well, check your health, because it's causing something. There's a cause and effect when you're worrying excessively of something, and we have to be really aware of that. Excessive worrying is a sign of being so my wife touched the screen. But it's okay. Excessive worrying, she's worried about what I'm reading. See, worrying causes for us to touch something that we're not supposed to be touching. But as we were saying, right, excessive worrying is a sign of being out of focus with our body and mind. It is also a sign of anxiety. Why? Why do we say this? Because your mind and body go into overdrive as you are focused in that situation. And it's one of those things where it's your body and your mind that gets out of focus.
Because if your mind's out of focus, your body follows your mind, and your mind says, I'm going to go into a black hole, go into a fetal position, lock myself in my room. And that's what your body's doing, because your mind is doing is thinking and worrying excessively. And that is causing, and then that brings us into anxiety. So you see the sequence? See this? That's why it's important to catch it early, to stop. Once you start feeling these aches and pains and you're out of focus and something's not happening, that's what you got to stop. Because if you don't stop and you continue in that path, it will take you to anxiety. And then all that does is put you into overdrive, into the situation. Have you ever driven a car? Back in the day, they used to have a button called overdrive, right? Your car's driving, and then you hit that button, and your engine slows down, and your transmission does all the work. That's what overdrive is. So now but now it's like one piece of the engine is going faster than the other. And it's not healthy. They should both be going at the right speed. Don't understand why they did that back in the day, but just to me that never made sense. Yeah. Pero eso es lo que pasa con el cuerpo, porque la mente está corriendo, y por eso es que el cuerpo se afecta. So, entonces los dos caen fuera de enfoque porque está produciendo demasiado pensamiento y está lastimando esa tensión, esa preocupación está lastimando el cuerpo como tal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos viviendo en un tiempo donde muchos estamos siendo asaltados con la preocupación. Vienen dardos de pensamiento para sobrecargar la mente, y esto se está viendo con tantas cosas que están pasando. Usted está viendo las noticias, está viendo el asunto de la guerra, esto está trayendo pues otras cosas con el asunto de los costos de la gasolina, de comidas y todo, y entonces tantas otras cosas que están pasando también acá, que nosotras quizás no la estamos viendo, pero en otros sitios se está viendo más, y esto está trayendo preocupación y está trayendo pensamientos que están sobrecargando la mente. ¿Para qué? Para que no avances, para que no corramos a alcanzar lo que Dios predestinó para nosotros en este tiempo. Todo esto, ¿qué pasa si nosotros lo recibimos y estamos demasiado enfocados en eso? Nos va a detener, no nos va a dejar avanzar, nos va a paralizar, y nos vamos entonces a lograr las metas que hemos propuesto, las imágenes de diferentes cosas que Dios ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón, no las vamos a poder alcanzar porque estamos paralizados, enfocados en algo en este momento que quizá no tiene solución que tú puedas hacer. Ahora, le vamos a dar algunos puntos en cómo enfrentar la preocupación. Y esto es algo, mire, Jesús anteriormente en la palabra, usted puede encontrar en varias ocasiones, él mencionó de lo de la preocupación, ¿ok? Pero mira lo que vamos a hacer. Primero que nada, vamos a tomar tiempo y vamos a respirar. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados, tú ni te das cuenta, y yo tuve que hacer eso, porque había momentos que yo no estaba ni respirando bien, y eso me estaba mareando. Yo me sentía como fuera de noción, como sentía como que no podía pensar bien, pero era porque no estaba entrando bien el oxígeno en mi cabeza, en mi sistema, porque estaba asfixiada haciendo tantas cosas que no estaba tomando tiempo para respirar. Y entonces cuando usted se siente a tomar tiempo para respirar, no es respirar y pensar en todas las cosas. Respire y mejor medite en la manera que está respirando. Cuando usted entre ese aire hacia los pulmones y cuando usted lo saca, enfóquese en eso hasta que entonces usted cree ese momento de que usted está sintiendo que está respirando normalmente, no que respiró y no sabe ni cuándo exhaló ni cuándo volvió a respirar. Porque eso pasa. It's very important. One of the things that as you're doing this, you're breathing in, you're inhale, exhale, right? You're doing this. Remember that if that's happening, that means there's life
that means there's another day, another opportunity to resolve whatever you're worrying about. Breathe in, breathe out. These are things that are very important. Sometimes, we do forget. And if you sit down and your chest is going, you're not breathing right. Yeah. And something has got you, it has you like that, going crazy, breathing out of order. So you gotta listen to yourself and breathe in, breathe out. What's the other one, Keila? La próxima es que ya una vez que estés calmadito, hazte una lista de qué son las cosas que realmente te están preocupando. Luego que haces esa lista, sepárela en 2 listas. ¿Cuáles son esas cosas que te puede controlar, que usted puede resolver, y cuáles son las cosas que usted no puede resolver? En esa lista prepara o highlight las que tú sabes que tú puedes resolver. Yeah. Okay? And that's important. Make a list, definitely the things that has you worried. And then the list is going to be who knows how long, but separate them into categories. These are things I can handle. These are things that I can't handle right now. Maybe down the line, but at this moment, we'll just put that in God's hands. We'll call that the list of God's hands, and the ones that God has given us the capacity, the knowledge, and the wisdom to handle. And that's very important. I've known a lot of folks do that, and it really helps. It really helps you take control of being put in a black hole because you're worried about something, right? Próximo. Entonces, no trates de resolver lo que está fuera de tus manos. Hay uno solamente que puede resolver lo que nosotros no podemos. Y ese se llama Dios. Mire lo que él dijo en Jeremías 32:27. Y este mismo versículo, si usted lo busca, lo puede encontrar en diferentes ocasiones que él tuvo que recordar. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Jeremiah 32:27 says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Entonces, lo que tú no puedes resolver, déjaselo a él. Yes. No hay mejor persona que pueda trabajar con eso como lo puede hacer él. ¿Okay? Y por último, lleve todas sus preocupaciones al Señor. Mire lo que dice en 1 de Pedro 5:7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Yeah, and the last thing is cast all your worries to God. The first book of Peter, chapter 5, verse 7 says, cast all your worries and cares to God, for He cares about you. That's one thing that we have to understand. The ones that we can't handle, like I said, that's the God pile. Put it in His hands. Let Him handle it. He listens to us. You just got to pray. You got to just say something to Him, right? And it's important. Do not allow that stage of worrying. There's the healthy kind that is very important. There's the ones and then there's the ones that take you and put you in a black hole, like I call a black hole situation, where you just get out of focus. Your body's not feeling well. Those type of worriness, you have to make sure you step back, recognize, and see what category you want to put them. Put it there and handle it accordingly. Exacto. Y las que no puede resolver, no se meta en eso. Déjesele las manos a Dios, que Él sabe cómo resolverla. Así que, ¿para qué sirve la preocupación? Entonces, como dijo mi esposo, las que pues se pueden manejar, que son fáciles, pues bien. Pero la otra, lo que sirve es para hacerte daño en tu cuerpo y hacer mucha toxina. Y no queremos eso. Así que vamos entonces a estar bien pendiente a eso. Oramos y damos gracias a Dios. Yes, Amén. amen. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nos hablas en esta mañana de lo importante que es nosotros reconocer lo que la preocupación puede estar causando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer cuando esta preocupación quiera tomar control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y tratar de impedir que nosotros sigamos avanzando en lo que tú quieres que nosotros estemos realizando en esta tierra. Ayúdanos a que podamos
queremos en esta mañana resolver qué es lo que tenemos que poner en tus manos y qué es lo que realmente como seres humanos podemos nosotros llevar a cabo. Pero Dios amado, en esta mañana lo ponemos todo ante ti. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que les deseamos en esta mañana que tengan una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, we desire that you have a blessed morning full of joy and happiness. We will see you next time in Morning Talk. Enjoy your day. Bye-bye now. Adiós.